Thank you very much for inviting me. I want to start with a story that I encountered from Ukraine. Is it okay? A story from Ukraine that I encountered very far away in the 1980s, in the final decade of the Soviet Union. I was growing up in communist Bengal in eastern India, and we got Ukrainian and Russian folk tales. And the one I remember was very nicely, very beautifully illustrated, beautiful pictures. They were very cheap in rupees, and it carried children like me to worlds very far away from our own. One of the stories that I remember was a Ukrainian folktale. In English, it was translated as The Fox and the Crane. I guess I looked it up online, and it said Lisistia ta Zurave. Yeah, this is okay. So this is a story. So for those who are not familiar, the fox invites the crane to dinner and serves soup on a plate, a flat plate. The crane, which has a long beak, cannot eat. Later, the crane invites the fox and serves food in a very tall, narrow jar. This time, the fox cannot eat. Each offers hospitality, but in a form suited only to itself. Each imagines generosity in its own image. The result is not friendship, but estrangement. I return to this story because it says something very simple about polyglot societies, multilingual societies, or multi-ethnic societies as well. Coexistence is not only about inviting everyone to the table, it is also about the shape of the vessel. Who can actually eat, who can speak, who can be heard, who is told politely or otherwise that they belong only if they adapt themselves entirely to the dominant form. This is the question I want to think about today with you, and what might India's experience with linguistic diversity and federalism offer Ukraine as it considers post-war reconstruction. Now, I say very carefully that India is not a model to be copied or offered as a success story. No country is. India's own record is very uneven, maybe hypocritical, sometimes violent. We have had linguistic accommodation, but also language chauvinism. We have had federalism, but also centralization. We have had constitutional pluralism, but also majoritarianism that turns diversity into hierarchy. So the story I want to offer is one of compromises. These compromises matter because they come out of danger, of the danger that different kinds of people perceive. Many of you know that India became independent from British rule in 1947 amidst mass violence, displacement, and a lot of uncertainty. And the uncertainty really was about whether such a diverse society could be one country at all. The question was not about whether it would be simply a democratic country, but whether there could be a political community at all, without becoming culturally uniform. And language was central to this uncertainty. Because India has no single language that could represent the whole country. Hindi is spoken in the north, but the non-Hindi speakers would consider it a language of domination. English was associated with colonial rule, but it could also be a neutral link language or lingua franca across regions. Tamil, Bengali, Telugu, Marathi, Malayalam, Kannada, Oriya, Assamese, Punjabi, Gujarati, Urdu, and many other languages were not only means of communication, they were worlds of literature, memory, aspiration, and regional pride. The temptation, as in many post-colonial states, was to emerge that national unity required linguistic unity. One nation, one people, one language. But India could not go down this road without provoking resistance, and hence the need for compromise. The eventual Indian settlement was messy, but in retrospect, smart.
The Constitution recognized multiple languages. States were reorganized largely on the lines of language. Regional languages became the languages of provincial administration, education, and public life. Hindi and English were the official languages, but not the national languages. And they certainly didn't displace the regional languages. You can see this compromise today on the Indian currency note. A banknote carries Hindi and English, but it carries 15 other languages. The Constitution today recognizes 22 scheduled languages. The note is not merely a financial instrument, it is a small daily object of multilingual sovereignty. It tells citizens imperfectly but visibly that the Republic speaks in many voices. That, to my mind, is the key point. India has not solved its language problem. It has domesticated it. It moved linguistic conflict from the realm of existential uncertainty and fear to the realm of federal bargaining. And this is why linguistic federalism should not be seen as a soft kind of cultural accommodation. It is a hard infrastructure for peace. Like roads, courts, schools, and power grids, it allows a society to function. It prevents every linguistic disagreement from becoming a question of loyalty and betrayal. And this is where, perhaps, the Indian experience could speak to Ukraine. Of course, Ukraine's situation is different. Ukrainian as a language has been historically suppressed. Russian imperialism, Soviet policy, and now Putin's war have made language a question of sovereignty. Russia has weaponized Russian-speaking populations and their linguistic grievances to justify invasion. So I understand why, especially in the last 4 years, many Ukrainians felt that the language, Ukrainian language must be strengthened as the language of the state, of education, of public life, and of national survival. No serious discussion of linguistic diversity can begin by ignoring this history. Ukrainian is not just one language, I understand. Among others, it carries the weight of survival. But the difficulty, of course, is, after listening to all of you, is that wartime necessity can sometimes harden into post-war common sense. During war, linguistic consolidation may be necessary. After war, the same loyalty can become dangerous if it turns every non-Ukrainian linguistic attachment into a sign of disloyalty. The question then is not whether Ukrainian could be or should be the language of sovereignty. It should be, obviously. The question is whether Ukraine can build a civic nation that is broad enough for those who speak Russian, Hungarian, Romanian, Crimean Tatar, or other languages also to feel that the state, the post-war state, belongs to them. This, I would argue, is not softness, but statecraft. And there is a useful conversation here with older European ideas of consociationalism, especially from Belgium and other linguistically divided societies. The basic insight is that deeply plural societies cannot be governed by simple majority rule. They need power sharing, guarantees, veto points for minorities, recognition, and institutions that prevent one community from permanently swallowing another. But Ukraine's challenge will also have to demonstrate the limits of thinking in territorial terms. Linguistic federalism often assumes that language maps easily onto territory. Sometimes it does. But in port cities like Odessa, and in many urban and borderland settings, language, ethnicity, religion, and political loyalty do not line up neatly. People may speak the same language across People may speak the same language across ethnic and religious lines. They may be bilingual or multilingual. They may use one language at home, another at work, and a third in public life. Any durable constitutional framework has to recognize this. It cannot assume that language equals ethnicity or that everyday speech equals geopolitical loyalty. A Russian-speaking Ukrainian is not simply, obviously, an extension of Russia. A bilingual citizen is not half loyal. A city that has lived in many languages
is not without a civic future. India's experience suggests a different kind of possibility that I've tried to share with you. Unity does not mean sameness. In fact, in very diverse societies, sameness is the enemy of unity. A Tamil speaker can be Tamil and Indian. A Bengali speaker can be Bengali and Indian, and so on. So they can belong to a language, belong to a region, have a language, have a history, and still inhabit the larger political union. It's never simple. Identities do collide. They produce movements, protests, parties, maybe even insurgencies. But the point of linguistic federalism is that it gives these claims a constitutional form. It tells people you don't have to abandon your language in order to belong to the wider union. For Ukraine, of course, the institutional answers will have to be found by all of you. They will have to be Ukrainian, not Indian or European or anything like that. And so it may mean strong protections for Ukrainian as a state language. It may also mean practical guarantees for minority language education, municipal bilingual services where appropriate, cultural rights, translation, consultative bodies that allow affected communities to shape policy rather than merely receive it from above. And the deeper point here is that reconstruction is more than physical infrastructure, roads and bridges and so on. It's also about the moral architecture of citizenship. After war, people ask who suffered, who collaborated, who fled, who stayed, who spoke which language, who honored the dead correctly, who belongs to the nation that is now being rebuilt. These are dangerous questions. They cannot be avoided, however, but they must be handled with care. Otherwise, there is always the risk that we will continue to fight with each other in any political community. It may continue not through tanks and artillery, but it can continue through schools, through the names of streets, through bureaucratic humiliation, through the laws that govern official memory, property claims, and everyday accusations of betrayal. So the task after war is not simply to defeat the external enemy, it is to prevent the emergency state from becoming a monoethnic or monocultural state, a state that permanently divides citizens into more authentic and less authentic members of the nation. Of course, Ukraine will have to distinguish between decolonization and homogenization. Decolonization is necessary. No country should be forced to live inside the language and memory of an empire that has tried to erase it. Ukrainian culture, language, and historical consciousness deserve that renewal. But homogenization is different. It risks flattening the real history of polyglot cities and regions. It risks telling bilingual citizens that their biographies are politically suspect. It risks allowing Russia to claim falsely, but effectively through its propaganda, that Ukraine has no room for complexity. A confident Ukraine should be able to say that Ukrainian is the language of our sovereignty, but Ukraine is not a monolingual civilization. It is a civic nation with a difficult history, many memories, and many voices. This is where I return to the fox and the crane. The lesson for me, even as a child, was not that simply that selfish hospitality fails. It is that coexistence requires imagination. A democratic state must ask, not only have we invited everyone, but also have we built institutions through which different kinds of people can actually participate. For Ukraine, the challenge after the war, from my point of view, will be to build that state strong enough to defend Ukrainian sovereignty, but generous enough not to confuse linguistic diversity with treason. That generosity should not be considered naive. In polyglot or multilingual societies, it may be the deepest form of political realism. Thank you. Thank you so much. Так, дякую, Uday Chandra. Індія справді дуже цікава країна.
Я з власного досвіду знаю, що різниця між хінді і урду менша, між європейською та бразильською, португальською, але багато носіїв скажуть, що це різні мови. Але все ж таки головне в Індії для нас, мабуть, найцікавіше, що половина взагалі літератури видається англійською в Індії, а наукова майже вся. Тобто ставлення до мови колишнього колонізатора не лише в Південній Азії, а також і в Африці, діаметрально протилежне до українського. Бо саме зараз, після краху колоніальних імперій, англійська, французька, португальська дуже стрімко розповсюджуються в Африці, стають першими мовами місцевого населення, тобто вони вперше загрожують місцевим мовам саме зараз, після розпаду колоніальних імперій. Тому Україну порівнювати ані з Індією, ані з Африкою неможливо. Ми повинні дивитися насамперед у Західну Європу. Бо є Піренейський півострів, найкраща в світі лабораторія саме імперій і антиімперських проєктів, де ставлення, наприклад, до іспанської мови в Каталонії абсолютно таке саме, як до російської в Україні. Є Норвегія, яка, відновивши незалежність, опинилася з єдиною данською літературною мовою, і там 150 років триває конфлікт, який дуже нагадує українську. До речі, там переміг суржик, бо букмова, яка домінує в Норвегії, це дансько-норвезький суржик. Тому я хочу сказати, що все ж таки, сподіваюся, Удай Чандра зі мною погодиться, ця рамка постколоніальна, яка створена взагалі ідеологами, не науковцями, такими як Франц Фанон, до якої потім доєдналися справжні науковці, але далеко не безпристрасні, такі як Едвард Саїд, багато індійських науковців, вона не працює. І щось треба вигадувати замість неї, щоб українці нарешті усвідомили, що Україна не була колонією, а була Каталонією, що українці були співтворцями імперії, що Україну поглинало саме імперське ядро, метрополія, Україну не колонізували. Навпаки, ми тут на колонізованій землі, що в Одесі, що в мене в Харкові, ми на землях, звідки вигнали місцеве тюркомовне населення, і українці разом з росіянами, з багатьма іншими народами колонізували ці землі. Дякую. Спочатку питання. Thank you very much for your image about Fox and Kren, because I often speak about this problem for Ukrainian audience, and it's brilliant to speak about this with Ukrainian image from Ukrainian folk. Unfortunately, I didn't think about it before, but this image is great. Thank you very much. And I want to ask about context with Urdu. You said us that Urdu is one of the official language in India and also in Pakistan. Maybe you know about we know that relationship between Pakistan and India isn't very well, but maybe you know about using of language problem in Pakistan, and what do you think about this occasion to maybe war or conflict? Can do Pakistan use this language things for propaganda, for conflict with contemporary India? Thank you. Uday, please. The truth is that no country is closer to India than Pakistan. And language and food and culture is a very important part of it. When this morning when I was writing the talk, I sent it to a friend in Bangladesh. And he said that when he was growing up, he's a little older than me, he said when he was growing up, all of these questions were live questions. So he said that I totally understand. And the problem is that we did not deal with those problems before Civil War. So Civil War happened in 1971 after 24 years. And why did it happen? Because they held an election. So they did not resolve their political differences before holding the election. And that is the tragedy. And of course, since 1971, Pakistan has started to think about federalism. But again, the situation of the Pashtuns or the situation of the Baloch is linguistic, ethnic, and it is unresolved. So there is a lot to think about in all of these countries.
But our problem is a shared one, that we live with many different kinds of people who are different from who we are, our own backgrounds. Thank you. Скажіть, будь ласка, чи будуть ще питання або все? Да? Тоді я надаю останню. Да. А я теж тримаю. Спасибо. Не узурпировал, да? Да, ну, цензура должна стать рядом. А я буду рядом, да? Значит, я постараюсь очень кратко сказать. Я считаю это необходимым, хотя я повторяю постоянно это. Значит, во-первых, я считаю, что вообще колониализм и борьба с колониализмом была придумана в Коммунистическом университете Народов Востока большевиками в 20-е годы. Вся эта идея была нужна для того, чтобы нищие народы Азии и Африки получили в руки меч, позволяющий им превратиться в коммунистическое оружие коммунистов. Ну, в Индии сколько было? 6 коммунистических партий, по-моему. В общем, хватало вполне. Это очень удобный инструмент, потому что сама идея борьбы с колониализмом, она зиждется на очень интересные вещи. Она рассчитана на абсолютно неграмотное, невежественное население, которое выбирает себе невежественную элиту, и эта элита захватывает власть. И потом она эту власть держит любой ценой, потом элиту скидывают, приходит новая элита, которая держит власть любой ценой. Мы очень хорошо можем видеть на странах Африки, там это просто замечательно, все происходит, зримо очень. Но главная идея заключается в том, что сама идея колониализма, борьбы с колониализмом – это липа. Коммунистическая липа, которая благополучно переползла сейчас на университетские курсы. Поэтому доказывать, что Украина не являлась колонией России, на мой взгляд, совершенно очевидно. То есть здесь тысячи есть моментов, которые можно привести, уже приводил выступающий передо мной, но на самом деле это вообще даже близко не лежало. Вообще эта идея появилась у наших активистов, появилась она именно там сначала, для того, чтобы очень удобно влезть в нарратив левых движений Европы. Там очень любят бороться с колониализмом. Вот. И, соответственно, значит, можно было получить гранты на это, и все. Чисто меркантильный вопрос борьбы с колониализмом, который появился в Украине. На самом деле, я советую всем любителям борьбы с колониализмом посмотреть на историю Зимбабве. Это очень показательная история, как относительно успешная страна была левыми приведена в состояние неуспешности, и затем была передана власть толпе. Ну и в результате там правят тираны с момента возникновения Зимбабве до сегодняшнего дня. В принципе, если мы будем много бороться против колониализма, мы получим второе Зимбабве. Поэтому я очень рекомендую подумать, прежде чем говорить о колониализме вообще. Спасибо. Спасибо. Окей. Uday, did you understand? What about our colleague criticized some kind of terms of colonialism and after that decolonization? I actually agree that there is a new elite that comes in, and there are many of the state institutions that are kept from the colonial period. But of course, democracy is very important here, because democratization is a way. I mean, the Constitution is very important, first of all. But democratization means that the Constitution is a living document, which is to say that as new generations come, with every generation, there is change. People learn to coexist. They have to learn to deal with their differences. Otherwise, what will happen is that some will dominate others. And that is the real danger. Of course, in India, we know this danger very well. There is always the possibility that ethnic diversity will become hierarchy. And hierarchy will become majoritarian. This is always the risk in many parts of Asia. And so, yes, there is a kind of elite change, there is a kind of takeover, but it has to go much beyond that. And that is why democratization has to be an important part of the story. Thank you. And we have a question. Я хочу начать с того, что поблагодарить сегодняшних спикеров. Во многом они
сделали мои расплывчатые мысли более концентрированные и более подтвержденные статистикой и опытом своим. Я же хочу начать с другого. Что такое здоровое общество? Это общество, которое принимает равенство, включенность и многообразие. Многообразие создает определенную напряженность в смысловом поле, которая в свою очередь рождает произведения искусства, культуры и всего остального. Каким наше общество было до 2014 года? Вопрос терпимости не возникал. Мы совершенно нормально общались, мой друг говорит на украинском, я говорю на русском. У него один жизненный опыт, у меня другой опыт. Да, ну, теперь уже слышат все и так. Трансляция тоже. Пардон. Пожалуйста, микрофон. Изменилась ситуация где-то на склоне 22-23 года. Я задал вопрос человеку, которого я уважаю сегодня, Геннадию Друзенко, для того, чтобы он подтвердил или опроверг мои представления о том, что центральное правительство использовало разницу в наших культурах только для одной цели. Вовсе не для мобилизации и не объединения народа, а для более легкой манипуляции. И это вызывает особое непонимание. Даже с точки зрения утилитарной. Для того, чтобы управлять воюющей страной, главное это объединить. К сожалению, результаты, которые мы видим, говорят о другом. Я еще раз говорю, что я думаю, что когда закончится война, все изменится. И мы снова станем более терпеливым, более открытым обществом. Но если мы будем откладывать это на долгие годы, то это не изменится никогда. И вот когда Халид сегодня сказал, вот если наш президент бы не позволял свободу слова, то тогда бы такого собрания, как у нас сегодня, не было. А я хочу напомнить слова Коваленко, который сказал вчера, что вот те, которые не очень солидарны с линией партии и правительства, надо подумать о том, чтобы составлять списки заранее. Так вот, если мы позволим составлять списки заранее, а вы же понимаете, что бюрократ работает нормально, ему сказали, вот так он и будет делать. Я отношу себя к патриотам Украины. Я отношу себя к патриотам Украины, и я доказываю это своей ежегодной деятельностью, ежедневной, скажем так. Поэтому мне очень оскорбляет вот такое... Такие слова, которые были произнесены вчера, а подтверждены сегодня вами. Нет, бороться с вот этой формулой, которой мы говорили о терпимости, о свободе, свободе волеизъявления, свободе культурной, важно даже сегодня, во время войны. Ну вот, спасибо. И last question, comment. I was mentioned, yeah. Так, звичайно. Дивіться, ми не уявляємо, в якій катастрофі ми знаходимося. Я спеціально, колись я вчився в фізмат-школі, іноді, хоча я гуманітарій по вищим освітам, спираюсь на цифри. І якось мене зацікавило. Ми втратили близько, майже 20% території, це з Кримом, і по населенню. І оскільки зараз дані доступні, аби був інтернет, знання англійської, я став аналізувати. Тобто ніхто не знає, скільки зараз в Україні проживає, але по оптимістичним оцінкам 30 мільйонів. Це дуже оптимістичні оцінки. 25-30 дають цифру. Відповідно, ми знаємо, що Радянський Союз, коли розвалився, в Україні було 52. Тобто при найкращих, найбільш оптимістичних підрахунках ми втратили мінімум 40% населення. І мене зацікавило, а це багато чи мало? Зрозуміло, в Європі є падіння, в Балтійських країнах. І виявилось, що Україна в відсотковому значенні втратила людей більше, ніж будь-яка інша країна світу. Більше, ніж Афганістан, більше, ніж Сомалі, більше, ніж Боснія і Герцеговіна. І тут питання ж постає в тому, як ми приречені або бути інклюзивними, або не бути.
Бо насправді кому потрібна терра лока дезерта, да? Оце от дике поле, яке тут існувало, поки кляті імперці не посунули порту Османської імперії туди за море. І насправді я от зараз, я ж кажу, повторюсь, служу тут 200 кілометрів на схід. І це така ж лока дезерта, напівзруйновані районні центри, заржавіли колії. Забери звідси солдати, завтра там почнеться голод, бо це єдині, хто приносить туди живі гроші і додає життя. Тому, дивіться, зараз же не йде розмова, щира дискусія між націоналістами, такими в стилі Донцова. До речі, це ж з ваших статів, з Мелітополя, найбільший український націоналіст, і космополітами там, чи... Іде питання про, чи Україна буде інклюзивна, чи Україна буде розміром з Галичину, може з Волинню. Просто нема ким заселяти. Є закони прості демографії. Причому населення старіше, найбільше робоча молодь виїжджає, в старших класах немає хлопців, etc. Ми тільки заходимо в це демографічне піке, уже будучи в найгіршій ситуації в світі. До речі, інша цифра. По фертильності ми ділимо по антифертильності, я б сказав, жінок, ми ділимо перше місце з Південної Кореї. Там всі фанати роботи, але у них 0,7 на жінку. Це найгірші показники в світі. По смертності ми втричі, смертність офіційно, знову ж таки, це не рахуючись тих, хто зник безвісті. Ми втричі більше вмираємо на рік, знову ж таки, офіційні цифри, це не якась там таємна, ніж народжуємо дітей. І тому, насправді, ця дискусія не теоретична. Єдине, чим може бути Україна, вийшовши з піке війни, або черговою руїною, а ми, українці, вміємо це робити, щоб не досталось нікому. 17 століття. Ви думаєте, українці побігли до більшовиків, тому що їх окупували? Та ні. Коли на твоєму маленькій станції влада змінюється 17 разів, із них де 15 нових влад гвалтують твою доньку чи жінку, ти хочеш будь-яку владу, будь-яку владу. І тому Хвильовий одразу пішов до червоних, Бажан перейшов від УНР до червоних, Сосюра перейшов до червоних, Тичина став червоним. Тобто вони пішли хоч за якимось порядком. Бо якщо у тебе нічого в руках не тримається, ти йдеш к сусіду і говориш, навчи мене хоч якось жити. Причому цей сусід був кат. Тому, дивіться, єдиний спосіб, повторюсь, і це дуже трагічна річ, бо щоб Україна відбулася, щоб ця перемога не стала піровою, це вона має стати вільною Україною вільних людей, де свобода, оце freedom, liberty, буде написано, викарбовано великими літерами. А все решта буде під рівнями нашої ідентичності. Але якщо не буде оцим land of freedom and opportunity, земля свободи та можливостей, тоді вона стане магнітом і ми будемо спостерігати імміграцію з Польщі, з Заходу, зі Сходу. В противному разі ми просто приречені, на жаль. Дякую. Я хочу просто сказать огромное спасибо Геннадию, потому что вообще-то это была сессия про демографию. Ее должна была начинать Марина Липанова, которая должна была рассказать, разложить демографическую кризис или даже катастрофу в Украине. Спасибо, что вы это суммировали, потому что вопросы тут абсолютно не мягкие, культурные, а именно очень жесткие, демографические. Так что... Я хочу... Мене чутно? Так, я завершую. Я трошки за Еллу Лібанову, бо буквально передодні перевіряла дані, які вона надавала, 28 мільйонів. І кожного року мільйон мінус. Останній рік мінус мільйон. Коли я хотіла дізнатися, скільки, наприклад, студентів поїхало, то такої інформації немає, бо соціологічні дослідження зараз унеможливлені таким. І, звісно, ми не завершуємо цю сесію, бо я також хочу подякувати нашим спікерам, вибачитись перед ними за те, що переривала. Але ви знаєте, що пані Олена Князєва продовжує свої дослідження, пульс пульсує. Привітайте її, чекаємо нових досліджень. Маріна Грибанова залишається з нами по всім питанням і, напевно, ще проведе в Одесі ті лекції, які хоче, і які потребують і мешканці Одеси, і військові. І, звісно, Удай Чандра і Анастасія Пілявські скоро, напевно, свою основну місію по проєкту
мови Індії і в їх вінокулярності, нове слово, яке з'являється, будуть проводити і в Одесі, і щось ми скоро побачимо. Не прощаємось і переходимо в кулуари до наступної сесії. Дякую всім, хто долучився.